Pasta is one of the most versatile and easiest dishes to prepare. Kaya naman kung naghanap kayo ng iba pang variation from your usual recipe, subukan natin ang garlic shrimp pasta ni Mars Ashley na talaga namang Mars masarap! Okay. So first, we're gonna put the olive oil. Wait, is this hot na ba? I think yan. Mainit na yung pan. It's always oil first that they put, no? Yes. And it has to be very hot according to your partner in your Yes. Friday show. Is this hot na ba? Si Chef Jose? Si Chef Jose. Tingkap mo na siya. Okay. Yan ang papasarap dyan, yung Yes. butter and garlic. Yan. Mabango to. So kahit wala kang cream at wala Yes. kang tomato sauce, may butter ka naman. And notice the way Iya says tomato, ha? Tomato. 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 Actually, alam mo, Ashley, si Vanessa, sobrang siyang amazed sa pagpapapayat mo. My roommate! Actually, yung weight loss ko now, nakatulong din siya sa figure skating ko now because, yun nga, I feel Mas lighter. magaan Mas ka. magaan ako. So, parang mas na-extend ko yung arms ko, yung body ko. Mas nakaka-jump ako ng mataas compared 4 years ago, before pandemic. Parang before pandemic, di ba, nag-skate din ako. Medyo parang nabibigatan ako sa sarili ko. But now, at least I'm more lighter and yeah, I feel stronger also. And of course, next is the shrimp. Wala naman allergic sa shrimp. Wala naman. naman. Allergic ako pag di ako kumakain ng shrimp. Okay, wait. Let's just add the... So kasama ang ulo. Yes. Okay. 1, 2, I think this is in. Okay, let's add more. And then once the shrimp is cooked, we're gonna separate it muna before we cook the Cook everything tomatoes. else? Yes. Okay, so para lang magdagdag Yeah. lasa din siya sa mantika, sa yes. garlic. Okay, okay. Let's add more butter para lang... Para mas happy. Yes, mas happy. Because more fat Yes. is more flavor. So let's just... Okay. Ikaw ba, Andy, you cook? Usually mga ano lang, mga easy to cook lang na But you know what? Sa lock-in, nagpapadala yung mommy niya ng mga Yeah. Indian food. Yung mga kebab. yeah, yung mom ko It's mahilig so talaga good. magluto ng ano. Siya talaga favorite niya magluto. And yun nga, na-master niya rin yung magluto ng mga Indian food. Kasi yung ganyan. mama yung Pinay. Yeah, Pero Pinay. natuto na rin siyang magluto ng mga Indian food. Yes, dahil po sa dad ko. Bango. Alright, so good, Ashley. Alright. I think a little na lang. And then ay, tatabi pala natin yes, yan, no? O, saan once natin the shrimp tatabi? is cooked na, Here? we're gonna set it aside first. Okay. Wow! Yeah. Garlic shrimp. Bango? Yun yung masaya talaga sa shrimp. It's so easy to cook. Exactly. At saka dahil kailangan mo pang himayin ng konti, yung mas dahan-dahan yung kain mo. Hindi pwede masyadong mabilis. And then next, we're Alright. gonna put the I'll cherry take this. tomatoes para lang maging soft siya. Look at that. We're gonna mix it. Okay. I think I'll add a little more. Ano pa mga niluluto mo, Ashley? So, puro mga pasta dishes. Pasta. And then before, nung nag-guesting rin ako sa Mars, I did the ubi cochinta. Yun yung parang na-discover ko during pandemic. How diverse, ha? From Italian to Filipino. Yeah. Mahilig din kasi ako sa Kakanin. kakanin. Mahilig ako sa kakanin. But so yun, I learned how to make the ubi cochinta. And then pasta. Then Alam mo, mga Ashley, chicken. swerte ng mapapangasawa. Talaga ba? Talaga ba? Alam mo, 23 pa lang to si Yeah, I'm Ashley. still young, wild Uy, and free. 23! I'm still young, Young, wild, wild, and and free. Pero look at her independence, di ba? Actually, And natutunan success. ko yan nung lock-in. I think we're gonna add more olive oil so that Sa the tingin mo? pasta. Okay. Nung lock-in taping, syempre wala akong PA, it's just me. And then Yeah. Ate Vanessa was my roommate. Of course, I have to do all the dishes. I have to cook. Naglaba ako. And how long was this lock-in? Almost 2 months. Oh my gosh, yeah. And syempre, bilang roommate ko si Ate Vanessa. Na mahilig din makikain. Hindi na mahilig makikain. And syempre,
way older than me. So bilang respeto sa kanya, syempre kailangan makita na malinis din ako sa Ayan. kanya, yung pakikisama and all At saka that. sinabi mo that she's way older than you. Ayan, malinaw yan. Ganun I nga. love you, Ate Mane! You're way older than her, sabi niya. Not just older, ha? Way older. Magkaiba yun eh. Magkaiba yun. Anjay, parang sama ng tingin mo dyan sa pasta. What's on your mind? So nga, Tatakam na ako eh. What's on his mind? Gutom na ako. Sa Lakin, I always cook also. Nakikikain yan, mga ano. And that's when we... And that's it? That's about Yeah. it? Okay, let's try this. Wow! So after we actually mix the pasta with the ingredients, you add the shrimp back to the pan. Yes. And then you add the fresh basil leaves para lang magkaroon ng more taste and More flavor. more flavor and mag-settle down lahat. Ano, kamusta kuya? Gusto ko yung flavor, ha? Suabe lang siya. There's Hindi still siya- salt and pepper, ah. Hindi ka sinisigawan ng flavor, but you taste the pasta, you taste the shrimp, and you taste the tomatoes. Kasi pagka tinodo mo yung asin, wala na lasa. Kung alat na lang, di ba? Sayang, because quality ng ingredients natin. Thanks, Ashley. Thank you also. I hope you enjoyed it. Oh, thanks for breakfast. Oh, worth it naman yung pagpapahirap ni Angie sa atin kanina. Dito na naman yan. nakabawi. Kaya tinudo naman natin yung carbs.